El Nuevo Seat 133 del año 2025 marca un regreso inesperado pero emocionante un cono del pasado, reinventado con tecnología moderna y un deseo que mezcla lo científico con lo futurista. Este modelo es una reinterpretación del antiguo urbano. Espail que de huelo en los años 70, y ahora view con un enfoque sostenible, y el strico y urbano, pensado para la movilidad del futuro, a primera vista. Y el exterior del Seat 1332025 sorprende con un deseo retro-futurista que homenagea a un modelo original pero con líneas modernas y aerodinámicas. Cuenta con faros LED redondos que evocan la estética del pasado, pero con tecnología de última generación. Su carroza es compacta, disponible en colores vibrantes como el azul y el strico y el rojo volc en lo es ideal para la ciudad. Las lantas de Elisa en de 16 pulgadas con deseo exclusivo aportan un toque juvenil y urbano. Además, sus dimensiones son perfectas para maniobrar en calles estrechas, manteniendo esa esencia citadina del modelo original. En cuanto a rendimiento, el Seat 1332025 apuesta por la movilidad 100% y el strico. Y este equipado con un motor. Y el strico de 90 caballos de fuerza y una beta de 38 kWh, que le permite alcanzar una autonomía de hasta 280 km con una sola carga. Aunque no es un coche de altas prestaciones, su aceleración es gil, perfecta para trayectos urbanos y su velocidad máxima alcanza los 140 km/h. La recarga rápida permite carga del 20 a 80% en tan solo 30 minutos, lo que lo convierte en una opción eficiente y motor para el día a día. La conducción es suave y silenciosa, con modos ECO y normal para adaptar la respuesta del vehículo según las necesidades del conductor, y el interior también ha sido completamente renovado, mezclando la nostalgia con las tendencias actuales. Y el salpicadero mantiene un estilo minimalista, con una gran pantalla TCTIL central de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Y el cuadro de instrumentos es digital y ofrece toda la información de ordinamiento, consumo y navegación de manera clara. Los asientos están tapizados con materiales reciclados y el espacio interior ha sido optimizado para brindar comodidad a 4 pasajeros adultos. A pesar de su tamaño compacto, sorprende con un maletero de 250 litros y múltiples compartimentos para objetos personales. Y el sistema de climatización es automático y dispone de puertos USB-C tanto adelante como atrás en términos de seguridad. Y el Seat 1332025 incorpora asistencias a la conducción propias de segmentos superiores. Incluye frenado automático de emergencia, asistencia de mantenimiento de carro, cámara trasera, sensores de aparcamiento y control de crucero adaptativo. También dispone de detección de peatones y ciclistas, alerta de tráfico cruzado y sistema de llamada de emergencia eco. Todo esto convierte este pequeño urbano en uno de los modelos más seguros dentro de su categoría. En definitiva, el Seat 1332025 no solo revive una leyenda de la automoción española, sino que lo hace adaptarnos completamente a los nuevos tiempos. Y es un coche eléctrico, compacto, eficiente, con un diseño atractivo y un enfoque claramente urbano. Perfecto para quienes buscan estilo, tecnología y sostenibilidad en sus desplazamientos diarios por la ciudad. Un homenaje moderno, que combina el pasado y el futuro en un solo vehículo.